So we discuss flip-flops, and what is a flip-flop? If you have come across flip-flops, this is a flip-flop in the common sense. Whatever you call it as a what do you say, slippers, chappals, that is else known as flip-flops. So our flip-flop is not a discussion. So flip-flop, why is it called a flip-flop? When you walk, it makes a sound, tuck tuck, like that. Flip-flop. That's why it's called as a flip-flop. So this is I don't know how to pronounce this word. Okay, so so this is the way. So some examples are also there. Our flip-flop has to do with digital circuits and electronics, digital electronics. So you are aware that all these gadgets have making our life very easier. You say laptops, phones, your music players, cameras, any sort of things. The basic idea here is that all of them have some form of memory, and we are talking about this memory devices, and which is called as a flip-flop. So you use flip-flops to make registers make memory. You organize so registers, a group of registers. So you say word, byte, all those things, they reside in this memory locations. Basically all gates have some delay. That is one thing, propagation delay, that can act as a sort of memory. But if you need something which is to be retained, a data bit has to be retained for some amount of time, then means you need to have a specific circuit which has a feedback from the output to the input side. So cross coupled circuits another. These are called as these are bistable circuits. Flip-flops are called as bistable circuits because they have two stable states. So these have memory, right? Memory in other. So sequential circuit. So far we are dealing in third module about combinational circuits. So combinational circuits just use logic gates. They don't have any other memory element or anything. Whereas a sequential circuit involves another component which is called as a memory element. So memory element is providing a feedback between the output side to the input side. So from the output to the input there is a feedback. So memory element can store some value, that is also there, some binary bit digits. So your output of this sequential circuit, this whole circuit, output of this whole circuit will comprise of will be made up of the inputs that it receives and whatever value is there in this memory element. The value is there in this memory element. So that is the thing there. So what you do here is that this memory elements, you call them as flip-flops. Before we learn flip-flops, we need to take up a topic which is called as a latch. So latch is something which is similar to a flip-flop. So that is one thing which we deal first. So output of this sequential circuit, as already mentioned, it is determined by the external inputs and the state, the present state of the memory elements. So that means two definition. One is what we call as a state of the sequential circuit. State of the sequential circuit is defined by whatever values stored in the memory element at present at a particular time, whatever value is stored, that is a present state of the circuit. So the next state will be determined by the inputs and or, that is what, and or, that will be one important thing, and the next and or the value stored in the memory elements. So so that is the sequential circuit. That is a sequential circuit, right? So combinational circuits with memory elements in the feedback path. That is what we call as sequential circuit. So latch. So first we take up latch.
So latch has, as already mentioned, latch has two stable states. It's called as bistable. We'll see in electronic circuits that there are different types of circuits like bistable. You will learn a topic which is called as multivibrators, where you will come across bistable multivibrator, that means which is having two stable states. That's basically it's a flip-flop. Then monostable multivibrator, where it has only one single stable state. And the astable multivibrator does not have a stable state. It keeps switching between these stable states, two states. So that is three types of multivibrator. So latch is similar to flip-flop, except that the way you used to change this what do you say, the output, changing the state, how you make the state change in the state, that is the difference between the latch and a flip-flop. Basically you use a clock signal. You will define what is a clock signal later on. So we'll go in the sequence what is the difference between a latch and a flip-flop. So latch are you say you latch the door, means you will just you won't lock the door, you will just close it. So so this latch can also store the state. So it has two stable states. It's also a bistable device, right? So first latch we take up as a SR latch, which is called as a set reset latch. S is for set and R is for reset. പടം വരച്ചെടുക്കണേ, ഇത് പിന്നെ വരയ്ക്കാം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടേബിൾ അവസാനം വരയ്ക്കാം, പറയാം. ആദ്യമേ ഇത് what are this? These are two what gates? NOR gates. This is a NOR gate, this is a NOR gate, and from the output of the upper NOR gate you are giving a feedback to, this is a 2-input NOR gate, right? You are giving a feedback to the input of the second NOR gate. Similarly, from the output of the second NOR gate you are giving a feedback to the input of the first NOR gate, right? This is a cross coupling. So cross coupling of cross couple feedback anulladu. So we need to understand something about this. So remember, this is the upper one will call as a reset and the lower one is set. NAND വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിയും. ആദ്യം ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. NOR ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. NOR ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴാണ് ഹൈ ആവുന്നത്? NOR gate A or B, both 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? NOR ഗേറ്റിൻ്റെ 0 ആയിരിക്കും. both 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണോ? 1 or 0. both 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? either any one input 0 ആണെങ്കിലോ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. both 0 ആണെങ്കിലോ? So what case the output is high for a NOR gate? What case the output is high? A or B whole complement. നിങ്ങൾ പറ, കാര്യങ്ങൾ പറ, let me hear. both 0 means 0 or 0 1, 0 or 0 0 complement 1, right? When both are 0, that is the output of this NOR gate is going to be high, right? So here the situation here is that you will call that when the output of Q output is high, you call it as a set, and the Q output is 0, you call it as a reset, right? That is the way you define this. So here we see if I have 1 and a 0. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് active high input കൊടുത്താലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ I give a 1 here, assume that this output is high and this output is low. അത് സെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
what happens? I have 1 here, so that 1 is feedback to this point, and then what happens? Output goes, that is 1 at this point, and that is fed back to the NOR gate, and you will get an output as what? ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 1 വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ 1 കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവും, Q0. That 0 is fed back to this point, and already you have a 0 here, 0 or 0, output is going to be high, right? അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് കപ്ലിംഗ്. The cross coupled output എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you start from the opposite end, അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക, opposite end. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി ഹൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. that is set equals 0, reset equals 1 means your output is going to be Q, it will be Q is 0 and Q bar is 1. That is, it is in the reset condition. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, reset. When set equals, this is a reset condition. So reset equals 1 means output is low, Q is low. That is, the output is low means that is in the reset condition, and set equals 1, reset equals 0, the output is high, and set equals 0, reset equals 0, whatever state it was existing earlier, that is retained, no change. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ടേബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. we'll just usually we draw only the truth table, but we'll use a function table to explain this case as well. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഈ ഡോണ്ട് കെയർ ലാസ്റ്റ് കേസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 0 കേസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് the previous value തന്നെ retain ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 1010, it was retained, right? Same case here, say 01, you are resetting this flip-flop, and then that you apply 00, that is retained. Now 11, the inputs set equals 1, reset equals 1 is a forbidden case, because ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വരും, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി വരും. അതെന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫോർ ദി പ്രസന്റ് യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ NOR ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1 when both inputs are 0. So we will assume that this initially നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്സും 0 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Now what happens? 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is retaining the previous state itself, right? So അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു 1 വരും, ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0 ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പടം വരച്ച് എഴുതി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവും. ആകുമ്പോൾ 1ഉം 0 വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരും? ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ആ 0 വീണ്ടും ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്, റീസെറ്റ് പിന്നിലൊരു 0 ഉണ്ട്. I'll use the pen here. So assume that initially output is high and this is 0, and this initial condition, the set is 0 and reset is 0. So and what happens? So output Q is 1. So this Q equals 1 is fed back to this point. So 1 and 0 means output is ഇത് NAND ഗേറ്റിലാണ് എത്തിയത് അല്ലേ? ഇവിടെ അതാണ്, I had shifted this thing, sorry. So that is ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആയിപ്പോയി, accidentally it got shifted, right? I'll assume that this is both are 0 condition, 0 case ആണ്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയും സെറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ്. So what happens?
this is fed back to this pin, to the lower NOR gate. So what happens? 1 and 0. 1 or 0, 0. 1 or 0, 1. 1 complement 0. So you will get output 0 here. That is fed back to this. Fed back to this means the fed back to this means the output is going to be high again. So it will be retaining in that state, right? Is it clear? Yes. Yes. Is it clear? Is the idea clear? Yes. Amrita parna sheriyavilla. Amrita eppozhum yes parayunnu. Who else? Someone who is not clear, please. If someone wants an explanation again, I'll be very happy to explain this. സംശയം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. എടേ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണില്ല, ഞാൻ വഴക്ക് പറയില്ല. ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ദാറ്റ്സ് വൈ. പ്ലീസ്, എനിവൺ ഹാസ് എ ഡൗട്ട്? എവരിവൺ ഇസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ്? അഭിരാം കൃഷ്ണൻ, അഭിരാം okay ആണ്, right? So again I'll take this, so I'll just erase off this thing, erase all ink. So retain ചെയ്യുന്നു, that is why it is retaining this previous state. Now I'll assume that the output is say 0. I'll assume that the output is 0, this is 1, and I apply okay, other case കൂടി നോക്കണമല്ലോ. I'll take the other case. So that is now if I put what do you say, 0 on this pin and 1 on this, what happens? And I have the output at, maybe I'll assume that this is 0 and this is 1. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക്? ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരും 0 0, ഔട്ട്പുട്ട് 1 വന്നു, ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു 0. So 1 is shifted here, 1 and 1, output 0, resetted. That's not a very good way to do. So it's I'll have to do the other way around. That is I'll put a 1 here. Okay, I'll erase it off, erase. So I'll put a 0 here. When I put a NAND gate, I am more comfortable with a NAND gate. That's why I always end up writing 1 there. So and I'll assume that the output is now in reset condition. Reset condition I assume chedu. So that means Q bar is 1. Q bar is 1. Q bar is 1. Q bar is 1. And Q is 0. Reset condition now. Sorry. So reset condition Q bar 0 on, right? Q bar is 0. Q is 0 and Q bar is 1. So if this is 0 is fed back here, you are going to get output 0, and we will better explain this case with a NAND gate. That will be better. Anyway, this is, I am getting confused with this NOR gate. I am more comfortable with the NAND gate explanation. Usually we explain with the NAND gate, right? So this is using a NAND gate. So I've just replaced this NOR gate, NOR gates with the NAND gate. Remember here I am having the set and the reset here, and the cross couplings are still there. I have shifted this outputs. Q bar still remains the same. Only thing is set reset angodu ingodu swap ആയി. അത് നോട്ട് ചെയ്യണം. So the same things are valid, but except that NAND ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NAND ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുള്ളൂ. ആ കണ്ടീഷനിൽ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ലോ ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ? എന്നെയുള്ളത് ഇൻപുട്ട് 0 ആയിരിക്കാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുള്ളൂ. So this is an active low input gate.
ആക്റ്റീവ് ലോ ഇൻപുട്ട് 0 ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ഇത് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ 0 കാണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 0 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the truth table is same, so that is the last case is 0 is നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 1 is don't care. Here we will say 0 is not allowed state. 0 is a not allowed state. Set is 1, reset is 1. Active low inputs on. So that is, it's retaining the previous state. So retaining the previous state. It is retaining the previous state. നിങ്ങളെ NAND ഗേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുക. NAND ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. He'll use a bubble door to explain that. And 0 1 means it is set, then 1 0 means it is reset, and 0 is a forbidden condition. 0 is a forbidden condition. It's not allowed condition. Why it is not allowed, we'll say in a while why it is not allowed condition, right? Cross coupling is there. നേരത്തെ സെറ്റ് താഴെയായിരുന്നു, അത് മേളിലോട്ട് മാറി, ആക്റ്റീവ് ലോ ഇൻപുട്ടുമായി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് SR ലാച്ചും ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ലോ ഇൻപുട്ട് SR ലാച്ചും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ആക്റ്റീവ് ലോ ഇൻപുട്ട് SR ലാച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കൂടി കൺവീനിയൻറ്റ്. വി ആർ മോർ comfortable. I am more comfortable with a NAND gate, and that too for the explanation we'll use a bubble door equivalent. So this is the logic symbol S, R and Q bar. These are the complementary outputs. Here you see the bubbles. For active low input SR latch, the bubbles are indicated, indicating that it is active low input, Q bar, right? There is a question, why need to unnecessarily complicate this simple topic? It's at the end of this you will be much more clearer. That is what I assume. So let's see. So using, how do you replace this NAND gate with the bubble door? Just replace this with a bubble OR gate. The inputs bubble add ചെയ്താൽ മതി. Bubble add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ SR. So bubble NAND gate can be replaced with the bubble door. De Morgan's theorem. These are equivalent. Q bar. Right. Now we forbidden case പറയാം സിദ്ധാർത്ഥ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. Forbidden case എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് explanation bubble door വെച്ച് explain ചെയ്യാം. Right. So this is the case for the set case. Similarly, we'll discuss for the reset and for the forbidden case. For forbidden case, remember, for forbidden case for SR latch using NAND gates is 0 on forbidden case. 0 is not allowed because both are active low inputs. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും. രണ്ടും ഒരേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം. ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി, Q and Q bar, but both try to become low or both try to become high at the same time. There will be an uncertainty. That's why it's called as a forbidden state. So അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അത്. It's not invalid, but we see there is another latch which is called as a JK latch, where this fourth case, 0 case, is a valid case. It's called as a toggle mode there. So I am assuming that it is at reset. Q is at the reset condition, and then what happens? And both our inputs are in the high state. 1 തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോ ഇവിടെ വന്നു. എസിൽ ഒരു ലോ വന്നു, ആക്റ്റീവ് ലോ ഇൻപുട്സ് ആയതുകൊണ്ട് what happens? So this is 0 and the output should naturally be 0. So
then what happens? This is fed back to this point, and 1 output is 0. So 0 goes here again. So what happens? 0 and 0 means it's going to be remaining in that high state. So even if after S goes high again, still the output will remain in the in the high state itself. That is what the transition. So output make transitions when S bar goes low and remain the same state after S bar goes high. Because Q bar ഇവിടെ നിന്ന് feedback ആവുന്നുണ്ട്. Why? Because we assume that initially this is the latch is in the reset condition. This is 0 and this is 1, and I am applying high inputs at this points, and then all on a sudden I am applying a 0 here. There is a momentary low here. 1 to 0 transition, 1 to 0 transition there, 1 to 0 transition. What happens? This is I am having a 0 here, and here what happens? This 0 and 0 and 1 from this point is coming here. The output is going to be high. Output is going to be high. Output is going to be high. NAND gate in a property, any one of the inputs 0 on output high out. E 1 ingode feedback I. E 1 ivide feedback I. 1 or 1 and 1 both are NANDed, and output is going to be 0. Output is going to be 0. So this 0 is again fed back here. This 0 is again fed back here, and the output is going to be high again. So now that's the explanation of the statement. Output is going to be high even after S retains back to transitions back to high. Now the other cases where you have what do you say? This is the set condition, and I am applying a 0 here. 0 here means already the feedback happens. If you what do you say, move across the circuit, so this 1 is recycled here, is fed back here. 1 or 1 NANDed with 1 is going to be a 0 here, and 0 comes here means output is going to be high. It's going to be there, and this cross coupling is there, means it is going to remain in this previous state. That is why 1. So already set flip flop, you are going to give you are again giving a 0 means it's going to be set itself. You are going to set the flip flop again. It's there. The output, no transition is going to occur. It's there in the set condition. So 1 0 and then reset case. What happens? The reset. I'll start with the flip flop in the set condition. Our reset condition, set condition 1 0 on 1 on the Q is 1, Q bar is 0. So and so what happens? I'm giving a momentarily a low on the reset pin. The same way explanation goes. I have this 0 here and this 1 here. Output is going to be 0. Output is going to be high here, and output is going to be high. Q bar will be going high, and this 1 is fed back here, and this is going to be a 0. So this 0 is fed back here again. Even if R goes high, this Q bar is going to remain high. Right? Is the explanation clear? Yes or no? മനസ്സിലായോ? സമയം തീരാറായി. സമയം തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Is the explanation clear? Yes, no? രണ്ടാമത് പറയണോ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഓഡിയോ വഴി പറഞ്ഞേ. ഹലോ ഹലോ. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. ഏതാണ്? സെറ്റിന്റെ കേസാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്. ഇതിന്റെ എന്താണ് ഡൗട്ട്? പറയൂ. Q is equal to 1. So രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്
ഇതിപ്പോൾ റീസെറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ കേസാണ്. ഇനീഷ്യലി വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് റീസെറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഹാവിങ് high inputs on both these pins. Okay, high inputs on both these pins. So അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? ഹൈ ഇൻപുട്ട് ആകുമ്പോൾ this is 1 and I am having a feedback from this point. So this is 1 and 1 and 1, that is NANDed, that is going to be 0, and 0 is again 1 and 1, that is NANDed. Reset condition അല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഈ വിൽ ഗോ ഫ്രം ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് 1 and 1. സോ ഈ 1 ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എത്തി. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി what 0, റൈറ്റ് അല്ലേ? ക്യൂ ബാർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നത്, ക്യൂ ബാർ, ആൻഡ് ദിസ് 1, this high 1 is going to give you a feedback of 0, and that is fed back here. So 1 or 1 NANDed with 0, that is going to give you a output of high. Q bar is going to be high, right? Adu clear aayille? Yes sir, ipo clear aayi, random clear. രണ്ട് കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ആദ്യമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു, Q0യും Q bar 1 ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു 1 ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എത്തുന്നു, ഈ ഒരു 1 ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. NAND ഗേറ്റ് അല്ലേ, 0 ആയി കഴിയുമ്പോൾ this 0 comes here, so this 0 is fed back here. This is a NAND gate, this output is going to high. Now what happens? I'll erase off this thing, erase all this, and I'll just now momentarily S goes 0 and R is still 1, R input is still 1, R bar input is still 1, active low inputs ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 0 വന്നിരിക്കുകയാണ്. Now again I start out like this, so I'll start out from the opposite end. So this is going to be 1 and NAND this is going to be high. No, I'll start out from here, reset condition അല്ലേ. So this Q bar എവിടെയാണോ 1 അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രിക്ക്. You might be confused to always start from the top. So I'll just feedback this one here, so the output was going to be transition to high. Output is going to undergo transition to high. NAND ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി. ഈ 1 ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവും. ഇനി എസ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എസ് വീണ്ടും ഹൈ ആയെന്ന് വെച്ചോ, ഈ മൊമെൻ്ററി ലോ കഴിഞ്ഞ് ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ Q bar is now 0, സീറോ 1 ഇവിടെ വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതിവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇതിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വീണ്ടും 0 ആവും, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ കേസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഏത് ഔട്ട്പുട്ടാണോ 1 ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റും. That's even I get confused occasionally. So you would have to provide feedback from the output that goes high. Q bar ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 ആയിരിക്കുന്നത്, അത് അങ്ങോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും. Then it reinforces. Even if you change this, remove this set condition, the bit is retained. The Q is stored. അതാണ് മെമ്മറി. ആ ഒരു ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു, ലാച്ച് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? The same situations apply for the reset condition. Reset conditionൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിവിടെ 1ഉം ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 0. നൗ I'll take some more time. എത്ര മണിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്? 12:40 അല്ലേ ക്ലാസ് റെപ്പ്? നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തീർത്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാം കേട്ടോ. Just spare some time. So that is 1 and I am having a 0 here. So I'll just feed back this 1 from this point to here,
So 1 and 1, that makes it 0, and again I feed back this 0 here, I feed back the 0 here, that is going to make it set. Now I am applying I am going to apply a momentary 0 on this R, and the set is still remaining as high. Set condition ആണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ 1 ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആയി. Q bar goes high, right? Q bar is going to high. Then what happens? This high is fed back. This high is fed back to this point, and this output. This is so irritating. This output is going to be 0. That means latch is reset. Latch is reset. Hope that explanation is clear. Latch is reset. Now I remove, even if the R goes high, I'll erase of the ink again. I'll erase all things. R goes high. So R now becomes, R bar goes okay, R goes high, and I am having a 0 here. I am having a 0, they just fed back from here. The output is going to be still high. I feed back this thing here, the output is still going to be remaining. Output is still going to remain as 0, because that is retained. So it retains the bit. It is storing that bit 0 that was given to it. It's latching. The same situation applies to 1 1. I am applying a 1 1 case ആണ് ഇവിടെ ഇത് no transition അല്ലേ, no transition 1 1 ആണ്, SR latch with active low input. The 1 1 case is not 1 1. So that is 1 1 case ആണ്, no change, the previous state retain ചെയ്യുന്നു, this case. So that is retain. അതാണ് ഈ explanation, രണ്ടാമത്തെ explanation. I'll just erase it off. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് I have never tried this thing, drawing on the slide. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. So far I haven't used this feature. So then the last case, അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, 1 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇൻവാലിഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ കേസാണ്. ഇപ്പോൾ ഹൈ നോ ചേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, നേരത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ചേഞ്ച് വരില്ല. 1 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. എന്താണോ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തത് അത് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് അത് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. Now here there is some uncertainty in the sense whether to go to 0 or 1. Say നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടിലും 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ there is a confusion. Say I'll assume that this is 1 and this is 0. This is 1 and this is 0. So as usual in our way, ഇവിടെ ഓൾറെഡി 1 ആയിരുന്നു, പെട്ടെന്നത് 1 1 ആകുമ്പോൾ അത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ 1 0 ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു 0 അപ്ലൈ ചെയ്തു, 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ there is the raise around like thing. You say this 1 is fed back here, and this gate will try to go to high, and along with that, and this 1 is fed back here, and this 1 is fed back here. ഇവിടെ ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ ആവും 1 and 1 complement 0, right? 0 is fed back, right? അല്ലേ, 0 is fed back here. 0 fed back ചെയ്തു, 0 is fed back to this point, and again this is going to be high. But simultaneously the same situations can happen in this gate as well. രണ്ടിൽ ഒരേ സമയത്താണ് 0 അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. There is an uncertainty as to what should be the output. ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു
ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്, എന്നാലേ ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി മാറുള്ളൂ. Yeah, what application of this? Application of what? The latch, flip-flop, what? Siddharth? Yes, എന്താണ് പറയ്. Flip-flop. Flip-flop, as I mentioned, it's a memory element. You will use, so each flip-flop or latch can store 1 bit of data, right? So if I want to store a byte, I need 8 flip-flops. It can store 8 bits of data. So that makes an 8-bit register. You call it as a group of flip-flops, you call them as a register. So in your memory, you are storing this bits as zeros and ones as registers. ഓരോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആസ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണിച്ചൊരു സ്ലൈഡ്, മെമ്മറി. ഇത് വാസ് ഇറ്റ്, ഐ സപ്പോസ് ദറ്റ് വാസ് വെരി വേഗ്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ, മെമ്മറി. ഇതിനകത്തെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഈ മെമ്മറി ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാച്ച്. നമ്മൾ ലാച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ഗേറ്റഡ് ലാച്ച് ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ക്ലോക്ക്ഡ് ലാച്ച് ഇസ് എ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ജെ കെ ലാച്ച് അടുത്ത് പഠിക്കാം. ദെൻ വി വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡി ലാച്ച്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സ്റ്റെപ്സ്. വെറുതെ അങ്ങ് ഇത് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം, ഒരു ഹൗ ലാച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് കേട്ടോ. എക്സാമിന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി അവെയർ. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, that's it for today. You jump to the next class. Okay, thank you very much.